நேபாளில் இருக்கக்கூடிய மெடிக்கல் லைசன்சிங் எக்ஸாம் பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு பேர் NMCLE, அதாவது நேபாள் மெடிக்கல் கவுன்சில் லைசன்சிங் எக்ஸாம். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எதுக்காக இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம நேஷனல் மெடிக்கல் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா எந்த கண்ட்ரியில் நம்ம MBBS படிக்கிறோமோ அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய லைசன்சிங் எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணிட்டு வர வேண்டியது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது wherever you study, you have to get the licensing to practice as a doctor in that country. Without that, Indian government or the National Medical Commission will not provide the license to practice in India. So let's move on to the video. Nepal Medical Council Licensing Examination, or in short NMCLE. So if you wish to study MBBS in Nepal, then this video is for you. So why knowing about NMCLE is important for Indian students? As I told you earlier, the National Medical Commission of India mandates that you must obtain a medical license in the country of study. If you are an Indian student studying MBBS in Nepal without obtaining the NMCLE license after completion of the MBBS degree, you will not be eligible to practice in India. So, நம்ம Indian student, we are studying in Nepal. நம்ம MBBS டிகிரி or MD டிகிரி நேபாளில் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கண்டிப்பா இந்த NMCLE எக்ஸாமை கிளியர் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அப்படி பண்ணலை அப்படின்னா இந்தியாவில் லைசன்ஸ் வாங்குறதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி வராது. This ensures compliance with Indian regulations for overseas medical graduates. So if we want to do MBBS abroad, இதை பண்ணாம we will not be eligible in India. The next thing, what is NMCLE? It is a license exam required by the Nepal Medical Council. It's mandatory for all MBBS, MD and MS graduates to practice in Nepal. So if you want to practice in Nepal, if you want to become a licensed doctor, then you must clear this NMCLE. ஸோ நேபாளில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு தானே அதுன்னு திரும்பவும் கேட்க மாட்டீங்கல்ல, பிகாஸ் அந்த கண்ட்ரியில் நீங்கள் டாக்டராக ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டிய லைசன்ஸை வாங்கினாதான் இந்தியன் கவர்மெண்ட் உங்களை அக்செப்டே பண்ணுவாங்க இங்கே லைசன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு. ஸோ வாட் இஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் தி எக்ஸாமினேஷன்? இட் இஸ் கண்டக்டட் every 4 months. And what is the eligibility criteria? It is the MBBS degree or the basic medical graduation degree, MD degree. And it must be from a Nepal Medical Council recognized medical college. So apart from the MD degree, என்ன eligibility தேவை நம்மளுக்கு இந்த licensing அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, licensing வாங்குறதுக்கு internship இருக்கணும். 6 months of rotatory internship at Nepal Medical Council approved medical center. ஸோ எந்த இடத்துல வேணா இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. நேபாள் மெடிக்கல் கவுன்சில் அப்ரூவ்ட் மெடிக்கல் சென்டர்லேருந்து 6 months இன்டர்ன்ஷிப் வச்சிருக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். இந்த 2 எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாவும் நம்மளுக்கு இருக்கணும். ஸோ தட் யூ கேன் அப்பியர் ஃபார் தி NMCLE. The next thing is the exam format and duration. NMCLE ஓட எக்ஸாம் எப்படி இருக்கும்? What is the duration? இதோட மோட் பார்த்தீங்கன்னா, it is a computer based test. And the second thing is 3-hour duration இருக்கும். And then the total marks will be 180. அதில் இருக்கக்கூடிய questions பார்த்தீங்கன்னா 140 questions இருக்கும். 130 questions வந்து multiple choice questions and 10 questions வந்து CSQ. CSQனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, case based short answer questions. For example, ஒரு கிளினிக்கல் சுச்சுவேஷன் இல்லைனா ஒரு பேஷண்ட்டை பற்றின சுச்சுவேஷன், ஒரு கேஸை பற்றின சுச்சுவேஷனை கொடுத்துட்டு அதை பற்றி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. whether you'll be identify what that particular disease is or something like that. அதுதான் CSQ அப்படிங்கிறது. These are questions that present a clinical scenario. ஒரு பர்டிகுலர் கிளினிக்கல் சினாரியோவை ப்ரெசென்ட் பண்ணி ஸ்பெசிஃபிக் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்து and they'll expect the answer from you. They'll check whether you're able to understand the case or not. The passing score in பார்த்தீங்கன்னா 90 out of 180 marks and there is no negative marking. What is the syllabus? So NMCLE ஓட syllabus என்ன, எதை பற்றியெல்லாம் நான் அந்த டெஸ்ட்டில் கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் MCQஸில் எப்படி இருக்கும், என்னென்ன சிலபஸ் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அனாட்டமியில் 5 questions, physiologyயில் 5 questions, pharmacology 4, pathology 7, surgery 13, pediatrics 10,
and community medicine 13 questions. So இதை பத்தி தான் உங்களுக்கு multiple choiceல கேட்பாங்க. So next thing is CSQ breakdown. எதை பத்திலாம் கேட்பாங்க? Basic science 1 question, surgery 2 questions, and medicine 2 questions, and obstetrics and gynecology பத்தி 2 question இருக்கும், pediatric 2 question, and this is about the CSQ breakdown. So இதுதான் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய syllabus. So what are the selected skills that will be tested during the Nepal Medical Council licensing exam? The first skill is the clinical examination, which is nothing but BP, pulse, oxygen level, and all these things. Idha test பண்ணுவாங்க. The second thing, emergency management. Or emergency நீங்க எப்படி handle பண்றீங்க? For example, CPR பண்ண முடியுமா? What is the airway thing? The neonatal resuscitation. இதை பத்திலாம் டெஸ்ட் பண்றது emergency management. And the third thing is surgical procedure. Suturing பண்ண முடியுமா, catheterization பண்ண முடியுமா, wound care பண்ண முடியுமா, இந்த மாதிரி டெஸ்டிங்லாம் பண்ணுவாங்க. These are the skills. And the last thing is the communication skills. ஒரு patient கிட்ட எப்படி interact பண்றீங்க, how you are able to communicate with the patient. They'll check all these things. So in the Nepal Medical Council licensing exam pati, any doubts you have, you can contact us and our experts will be able to help you. And apart from this, why you have to know this in the video edukkaga potom appadina, for those who want to join MBBS in Nepal. Without knowing these, please don't take a decision. Only after knowing this, and if you feel that you can cope up with this examination, please join MBBS in Nepal. Thank you.